So karon na natin kina headworks nga KLX stock head headworks lang. Mo na yung gamit. So wala pang motor ani kay giuna lang tong headworks. So port lang ta port. Dayon kuha nang angay tabasan. So paano siya 66 stock head stock stroke stock crankshaft. So BRT cams pitch bike piston. Ano itong kuhan karon work. So karon mag-grind na to siyang bulbs. Grinding. Nagsukod ta compression. Nakuha na to ang volume sa chamber. Let's go. So, manatag cam degree no. So, gamit na to is BRT cams. So, muna yan to ang kuhan. Kuha na to ang timing. And goods na. Let's go. Mamay na lang. So, render na 186cc